Ni furaha ya kuweza kukutana na kikao hiki ambao tumeitisha, na ni furaha kubwa ambao leo kwamba tumeweza kuketi na kujuana, na pia kujuana na wakili rasmi ambaye ndiye wakili wetu wa Shungwaya. Na kwa sababu tumeona ni uzuri leo, kwa sababu kulingamana na hali za kwetu hivi sasa tunavyoziona toka tulipopata county government, na kuhusiana na masuala yetu tulotangulia kotini ya kesi ya Shungwaya 1996, na mpaka sasa vile tulipofikia hatukupata suluhisho lolote, na yale matatizo tulikuwa tumeyapeleka kwa serikali kwamba yamekuja mengine zaidi kuliko yale tulikuwa nayo. Yale hayakutatuliwa, kwa hivyo yamekuja mengine zaidi. Kwa hivyo na ni fursa ambao nzuri ambao tuweze sisi tulokutana hapa tuwe ni mabalozi, kwa sababu kuona zile hatua ambazo tumezozipiga kutokamana na ule ushahidi na ukusanyaji wa zile document tulizonazo na kesi ambayo tumezikwenda nazo ya Sevlamu. Kwa hivyo tunaona kwa sababu kwa nini mpaka sasa ile kesi yetu ambayo ndio tulotangulia ndiye mama wa kesi ikawa mpaka leo kwamba tukawa watu tumeisahau wala hatuikumbuki kama kuna kesi ambayo sisi tuliweza kuwa nao. Kwa hivyo ni vizuri kwa sababu niweze kumpa nafasi yeye, kwa sababu mimi ni maarufu mwanijua, nilikuwajulisha tu. Kwa hivyo yeye wakili ndiye atakayeongea, alafu kila mtu kama ana masuala yote, kwa sababu tusipoteze time, kwa sababu tuangalie ule wakati na watu wana dharura zao nyingi. Asante, shukrani. Karibu. Yes, kwa majina naitwa Philip Ojode. Mimi wakili natoka Kisumu County. Though tuko na ofisi hapa Mombasa na Nairobi. No, mzee Mohamed alinipigia simu juzi. Akaniambia tukutane leo. So nimefika tu saa hizi kutoka Nairobi. So ndasa nimechelewa kidogo. Mtanisamea kwa hiyo. Nilikuwa niko Migori kotini juzi on Thursday. So ndo kimbia nikasema nikuwe hapa leo. Though we are supposed to have this meeting last week on Saturday, but aliniambia kwamba kuwa na hall. Anyway, apparently amenitumia. Yes, okay, sasa sorry for that. Okay, apparently I've been handling my case ya Lamu for some time. Nilikuwa introduced initially na Bwana Lali, nikakuja nikajua Mr. Mohamed. So tulifanya kesi hii ya kwanza, ilikuwa ni number 13 of 2012. Kesi number 13 of 2012, hiyo ni kesi ilikuwa inafanywa na wakili mwingine. And then apparently aliwawacha akawaambia wachukue file yao. So when I took over the matter, ndo nikaendelea na mpaka tukashinda. Ndo akanipatia hiyo, akaniambia kwamba kama nitawasaidia kwa mambo mengine. Kwa hii kesi ya 2012, hii number 13 of 2012, ilikuwa ni mambo ya uko pande za Mkokonia. Yes. So tukapata judgment. Lakini inaonekana kwamba serikali haifuatilii judgment ya koti. Inaitwa kwa legal term contempt of court, kwamba hawafuati order ambayo koti ilikuwa imetoa kwamba yes, wamedharau amri ya koti. Inaitwa contempt of court. So amekuwa kinisukuma kwamba ni tuendelee na maneno ya contempt, but hapo katikati pia tukachukua ile kesi ya wale jana wale tule jamaa walishikwa na ADF Avukami. Tukachukua kesi ya Avukami, pia alikuwa anangangana na hiyo kesi, lakini sijui apparently alipotea. Kama najua mnajua kwamba alipotea. Yeah. So hiyo kesi ilikija kukwama tu hivyo. So akakuja akaniletea petition number 22 of 2012 ambayo nimesoma hii judgment. Sasa danganya kwa kusema kweli sijui mada
ya hii meeting ni nini. But I've read the judgment and ilitoka tu juzi. Ni judgment ya juzi. Ya iko 30th of May 2018. But inaongea mambo mingi sana ambayo kwangu mimi nikishasoma hizi mambo yote muli succeed. Venye mleka hii petition in everything muliweza ku succeed in all that you are craving for, ama kinye mlikuwa mnaomba. Koti ilisema kwamba watu wa LAPSSET hawakufuata mambo ambao mlikuwa wafanye. Kwamba wale ambao wa fisheries ambao walikuwa wanafanya fishing ambao walikuwa wameshatajwa wamepatikana ni akina nani, they were supposed to be compensated. They were not compensated. The people ambao walikuwa wale shamba zao ama their land ilikuwa affected na hiyo the project, they're supposed to be compensated. They were not compensated. So technically, as I've read the judgment, I can mention that we have a good case against the government, against the LAPSSET, against the NEMA, against everyone involved. Hata wale watu wa coal, they cannot just come to Lamu, they start mining coal without the participation of the local community, because this is going to affect your livelihood, it's going to affect your environment. Mazingira itaharibika. So technically, I've looked at the judgment. Na imeamuru serikali within 1 year from the date of the judgment, from 30th of May 2018, kuna vitu ambavyo lazima wafanye. Lazima wahusishe the local community. Lazima wahusishe the local community in everything that they're going to do. They cannot just come in and say they are putting in a coal plant. What about the local community land? What about the environment? What about the fishing that the local community depends on? Like I read kwamba koti ilisema kwamba watu ambao wale kwa hii judgment, watu ambao wavuvi walipe 1.7 billion shillings. And these local communities, the locals there in Lamu wamekuwa identified. Kwa nini hawajapatiwa hii pesa? Na hiyo process, hiyo procedure, hiyo project inaendelea. So you're supposed to demand for this money for the young men who ambao wako pale, wale vijana ambao wanafanya ni wavuvi ama wale wavuvi wakubwa ambao wamekuwa kidepend na hizo baths ambazo zilichukuliwa hizo baths tatu. They took over like 3 baths. Wakachukua baths tatu kwa hiyo port. Penye port inafaa ikuwe. So they took like 3 baths, but now the government was supposed to pay the local fishermen 1.7 billion. Na walikuwa kwa identified. So na mbona hajalipo mpaka wa leo? So those are the things that we are supposed to claim within the period, period ya 1 year. Ukiangalia judgment, ukiangalia, let me just read to you. Paragraph 8 kwa judgment. Kama mko na page 9 ya judgment, paragraph 8, Roman number 1, that the project must pay out the full and prompt compensation to the local fishermen as assessed and accepted by the project proponent and as earlier identified in this judgment. For the avoidance of doubt, the total compensation of all the different components as per the project proponent's own accepted document is at Kenya shillings 1.7 billion. Serikali wenyewe walikubali kwamba watalipa hao watu 1.7 billion. So kwa judgment ya koti ilisema kwamba hao vijana na mama ambao ni wavuvi walipe 1.7 billion. Why have they not been paid? But pia imesemekana kwamba hizi projects zisimamishwe. Kwamba hizi projects zisimamishwe mpaka hii mambo yote ambayo mlikuwa malalamishi zenyu, hizo rights zenyu ambazo zilikuwa mnalalamikia kwamba they have been violated, ambao zilikuwa mekeuka, lazima zifuatwe mambo ya NEMA, mambo ya hiyo LAPSSET, out of fisheries na anybody involved, hata mambo ya land ambao walikuwa compensated, because mnapata watu walikuja, sitawadanganya, mimi nilikujua, I knew this through Mr. Avukame.
kwamba walikuwa Avukame, when I was doing that case ya Avukame, kwamba walikuwa wako huko Thika. Kuna ofisi imeandikwa Thika properties sell for, yes, they wanauza properties za Lamu in Thika. How can they sell land ya Lamu in Thika? Thika is somewhere mbali na Lamu. So walikuwa nauza shamba za Lamu Thika. Kama hao walilipwa na nani na mbona walichukua hizo mashamba? Na hao wenyeji wako pale. Unanielewa? So it is very ni jambo la muhimu kwamba the rightful owners of those pieces of land, because watu walikimbia pale because hao ndio wako huko juu, wako pale huko Nairobi. Wanajua kwamba hii shamba hii project inaenda kupitia mahali fulani. Wewe hauna title deed, lakini umeishi pale miaka 50, umezika watu wako pale. Wanakuja wananunua pale. Mbona walipo na nyinyi msilipo? Na wewe hiyo shamba ilikuwa ni hapo. Mbona hii shamba iuzwe akiwa huko Thika? Haiwezekani. Mimi nimekataa. Hata mtakubaliana na mimi kwamba hiyo si jambo, si sawa. So we need to push this, the government now, or the project proponents ambao walikuwa wana push hii project ya Lamu, kwamba wafuate order ya court. Wenye court imesema kutoka mwanzo mpaka mwisho, mlishinda karibu kila kitu. Sitawadanganya. Kwa hii judgment nimeisoma yote, nilitumiwa na bwana chairman. Kila kitu ambacho mlikuwa mnalalamikia mlipita. So it's upon you to decide if you want to move forward. And you tell me what you want to do. If you are going to appoint us as your lawyers, we proceed na kudai hizi malalamishi yote ambayo serikali imeamuriwa wafanye. Sawa. So there's another issue pia. Kuna barabara ambazo zinajengwa. Pardon? Kwa Kiswahili. Oh, sawa. Kwa sababu mimi Kiswahili yangu pia si kizuri, yeah. Sawa. Na tuna pole kwa that. Sawa. Imefaulu kwa kiasi kubwa sana, karibu madai yote yale ambayo tulikuwa tunadai tunashtaki yalikubaliwa na mahakama. Lakini wale wenye kutekeleza sasa wamedharau mahakama, hawajafanya yale ambao koti imeamrisha wafanye. Na mpaka moja ambao ilikuwa ni wavuvi walipwe bilioni, sio milioni, bilioni 1 na 1.7, yani bilioni 1 na milioni 700 ambazo pia hawajalipwa leo, na nafikiri hakuna hata ishara ya kuwa watalipwa. Alafu ardhi zile ametaja, ardhi za Lamu zilikuwa zikiuzwa za Thika. Nafikiri wengi tumefahamu, ndio wakasema itakuwaje kwa wenyeji hawana habari, wageni wauza, na vile fidia zikitolewa wanapata wale ambao si wenyeji. Na anaomba sasa, kwa kuwa tayari mahakama imedharauliwa, amri za mahakama zimedharauliwa, je, mwaonaje kama mwataka tuendelee kushtaki sasa kwa mahakama? Amri za mahakama zimedharauliwa, itoke amri kubwa zaidi kuwalazimisha wale waliodharau zile amri, kama ni wafungwe, kama ni walazimishwe watekeleze. Ilikuwa tumefika hapo, na sasa nataka kuzungumzia mambo ya ile barabara inayojengwa hivi sasa. Sawa ama okay, kabla sijasahau kuna hii plot ambayo ni Lamu block number 1/1247 ambayo hiyo shamba inasemekana imechukuliwa na KRA, hiyo nyumba
this is a historical site ambayo I don't think the government even had title to that land. Na wenye wameichukua tuliwaandikia barua kwamba tukauliza mbona mna karabati nyumba. I think mimi sijakuwa Lamu for nini kwa muda mrefu, but from the chairman ni kwamba wameifanya kama ofisi za KRA. Ni kweli? Yeah, so tukaandikia barua on the 14th of February 2018 hii mwaka, tukaeleza kwamba mtueleze kwa nini mnachukua hii nyumba bila, na hii nyumba ni historical site. Is it part of the national government? Though the documents inaonyesha kwamba hii shamba, hii plot ilikuwa imepatiwa an individual. The documentation is there. Mpaka tukapatia makaratasi kwamba hakuna vile mtaallocate, mtakuja tu mchukue tu nyumba na mko mshapatia mtu mwingine. Unaona? So that's where your offices are. I think that's where offices of as question kweli. But ni kama wamechukua. So hiyo pia tu mambo ambayo tutakuwa tunataka kufuatilia. Na ingine ni kwamba wanatengeneza barabara, wanajenga mabarabara wakipitia kwa mashamba za watu. Hizi mashamba za watu wakipitia, nyumba za watu zimepigwa X. Niliambiwa kwamba nyumba zimepigwa X. Unapata unaamka asubuhi unapata nyumba yako imepigwa X. Kwa nini unapiga X? Kwa nini hata kama umepiga X wakupatie sehemu nyingine? Because that is kwa sheria serikali inachukua mahali popote. Ikitaka kupitisha barabara, kama kupitisha stima ama maji, wanaweza chukua. But kuna compensation. Why is this that the local community are not being compensated? Unapata ambao wale wageni ambao walitoka sijui wapi wanapatiwa, wanalipwa huko Nairobi. Unapata mtu anasema kwamba yeye ni mtu ametoka sijui Central, lakini hiyo kwenye barabara inapita atanalipwa na the local community alipo. Those are the things ambao inatukera. And I think ambao Mr. Chairman amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu. So those are the things we want to tunataka kufuatilia sasa kwa kinguvu. I can say by full force. Kama tutakuwa serious kwamba tunafuatilia hizo maneno, hakuna kupiga break. Tuzifuatilie zote. Because kama ile wakati Shakila alishikwa, I was the advocate at that time. Wakati walikuwa na wale watu walifukuzwa Manda. But kuna mchezo ilichezwa hapo katikati. I don't understand what ilifanyika. But that land originally belonged to the locals. Wale watu walifurushwa wakati DC alikuwa ni Ikua. Yeah. Mimi nikaongea na Ikua, nikaongea na magistrate, nikamwambia magistrate hakuna vile utapatia na hii order kwamba watu wafurushwe bila hao kusikizwa kotini. Mambo kama nilifanya hata ule magistrate akakuwa transferred from Lamu. But ule mzungu ile shamba sio yake. Penye ile airstrip iko, hiyo sio yake. Hiyo ni shamba ya watu wa Lamu. Mimi najua hivyo. Kwa hakuna vile mtu anatoka huko nje mzungu anakuja anasema hii ni yake. Na the locals wamekuwa kishi pale for that time. I was ready to push for these things. Even kitambo when kuna kina Lali initially, but hazikufuatiliwa. But chairman amekuwa akinisukuma kwamba tufanye tuandike mabarua. Tumekuwa tukiziandika. But we are not getting any response. We are not getting any response when it comes to the government obeying court orders. Kwamba order imetoka kotini kwamba mfanye hii. Kama sasa hii karatasi hii kama tutafuatilia hii kitu, they won't do anything. Hii ni judgment ya court. Mmeshinda kesi ndio, lakini hatafanya kitu. Mpaka waambiwa kwamba hii project ya Lamu ya Lapset inasimama, hii project ya Koli inasimama, hii project ya barabara inasimama, mpaka the locals were involved and their grievances wakae chini na nyinyi kwa meza moja kama nyinyi kama wakazi wa Lamu. Mseme kwamba malilio yenu ni haya. Na sisi tunataka ifanywe hivi na ifanywe hivi. Na mkae chini wote. Si ati watu kwa Nairobi pale wana decide kinyo watafanyia watu wa Lamu. Na hao wenyewe ndio wamekuja wamegrab hizo mashamba zenyu na wamezichukua. So my thought is tufuate hii kitu, kama tunataka tuifuate na mkondo moja. Hakuna kurudi nyuma. Sichukue ati kwamba tunarudi nyuma kwamba ati watu wengine wameanza wamepatiwa kitu ati sasa wamekuwa allocated some land, tuache hivyo. Watu wakiwa hiyo wamepatiwa kitu waache hivyo. Watu wasijua Manda wamepatiwa kitu waache waondoe kesi. So I want us to be serious when we are doing this thing.
Technically, I have not received a single cent from Mr. Mohamed. Hizi kazi yote nafanya peke yangu. Tunatuma mabarua Nairobi, nalipa, I pay from my own pocket because I know we are fighting a cause. Hii ni vita ambayo tunapigana na lazima tufike penye tunaenda. I can see mimi hizi kwangu si sana ati kwamba it's all about money. Ni kusaidia pia. Na hakuna vile watu watatoka huko nje wakuja wa grab shamba za watu wa Lamu tukiona. Probably you don't have people from your community ambao wanza to push for that agenda yenyu. But through chairman amekuwa kini engage. Sukuma tufanye hivi. Na tumefika mahali mpaka leo tuko kwa mkutano wa leo. Unaona? So it will involve a lot when it comes to implement judgment ya court. To get the documents from NEMA, to get the documents from our wakol, kuambia how much are they going to compensate our to Lamu. Na watu wa barabara tuwaulize kwamba mnabomoa nyumba za watu, mnataka za barabara hapa. Okay, kama ilikuwa ni government land. Kama ilikuwa ni government land na mjamaa kwa government land, should they not be compensated? Should they not be compensated? Like what they did in SGR. Mimi have been following up. I've also nimefanya kesi za SGR. Hao watu walikuja wakanunua mashamba penye hao wageni. Watu wote wageni, sasa vita kabila gani? Walikuja kununua shamba, walikuwa wanajua kwamba barabara na hiyo reli inapita kwa sehemu fulani. Wakuja kanunua hiyo sehemu. Mtu anakuja kununua nyumba yako, anajua kwamba atapata pesa fulani. Wewe mwenyewe kuna shida zako, unachukua unaenda kununua kwingine. Lakini hapo hajui kwamba wewe mwenyewe hujui, mwenyeji wa Lamu hajui kwamba hiyo sehemu iko na pesa. So there's no way they can come and buy land ya Lamu, the locals hapo katikati without na hao walipwe na nyinyi msilipwe. Kama nyinyi mnapewa ile laki 50 kwa nyumba itapomolewa laki 50 na mtu anapata milioni 2. Hii haiwezekani. I don't think that is right. To me that is not right. So if we don't implement this judgment, hii petition ambayo ilipresentiwa kotini, hii kama hatutaifuatilia hamtapata kitu. So lastly, before we discuss, nilikuwa nimepatia nani fees yangu, fees tu ambayo anafaa atatunini because it's involving, the documentation is too much. The documentation ya involve ku implement hizi vitu ni seti ni pesa kidogo. I given in my fee note ambao I don't know kama alionyesha. So we had spoken about it. Kaambia kwamba so tulikuwa tumeshaandika barua kwamba tunataka kuweka petition against the county government. Kwamba petition hii tunaandika barua tarehe 8 of March that we intended petition against county government of Lamu and national government. Maneno ya land, sana in fact technically mambo ya land na sea na ocean venye wanaitumia. So we need to file a petition against the government. As per this judgment, tutaenda kotini tuulize kwa nini hawaja implement kinye judgment imesema. Na if it's supposed within 1 year, it's supposed to be done within 1 year. By next year, May 30th, 2019, they must implement hizi vitu zote. So I did a letter na nikaandika fee note yangu kwamba this is what you are going to charge them. And I told him you're going to charge him 1.7 million. Yeah. Ni nyumba ya kitarikhi na ilikuwa imesha andikwa kwa ni nyumba ya kitarikhi, kwa hivyo haiwezi kutumiwa, ikabadilishwa ile wasilia wake ikawa. Kwa hivyo imetwaliwa na KRA bila kufuatia ndia za kisasa, japokuwa hiyo ndio nyumba pia ambayo ofisi za kina Muhammad Mwana ambazo ziko hapo. Pia wameandikiwa barua waeleze kwa nini wamefanya hivyo, na hii ni kinyume na mikataba pia ya kimataifa.
Ametaja kuwa wenyeji katika ile sehemu visiwani kule ambako barabara inajengwa hawakuarifiwa, wamekatiwa. Kawaida ikiwa kuna mradi wote wa serikali, kama ni barabara, kama ni miradi ya maji au nini, yule mtu ambaye pengine ardhi yake au nyumba yake au shamba yake iko njiani huarifiwa na mbele, akaamba si tarehe fulani utakuja kwanza, na kama kuna fidia atalipwa, aseme mimi na minazi kadhaa au mikorocho au miti yoyote au nyumba, shamba, ili kufanywa hesabu iangaliwe haki yake ni ngapi kulipwa kabla ya ule mradi kuanzwa. Leo mradi umeanzwa, umefikwa mbali, watu wengi hawajalipwa na wanaona mambo ghafla. Mtu anaamka asubuhi na nyumba yake shabandikwa X kwa itabomolewa. Haya katika mambo ambayo ni machache, lakini yako mengi mengine yanaendelea. Alafu akataja tena ile habari ya wageni kuja kuchukua ardhi hapo barabarani. Pia anakuja mtu ambaye ni mgeni, anasema hii nafasi hii ni yangu, analipwa, wenyeji hawajui na hawana habari. Na akataja pia hata katika mambo ya kujenga reli hino mpya ile kwa pia ametokea sana mambo kama haya, au kwa vile wana habari na mbele kwa kutokea maendeleo fulani, basi wanakuja wananunua kwa wenyeji wa rais, alafu anajua baada ya mwaka mmoja atapata mara 20 mara 30 ile pesa aliyotoa. Na asema kuwa uhakika ni kuwa haya mambo lazima yafuatiwe kwa dhati sana, kwa nguvu, na yanagharimu pesa. Sasa hii judgment iliyotoka, hukumu zote zimedharauliwa na hakuna haraka yoyote ya kwenda kuwashtaki, kwa lazima watekeleze, ambapo pia ataka pesa. Na ameingia gharama nyingi mwenye binafsi, mambo mengi yafanya kwa gharama zake. Asema na kwa sababu pia kwa upande mmoja ana ile roho ya kujitolea, hawezi kuona watu wageni wanakuja wanachukua ardhi za watu na haki za watu za jadi na watu wamenyamaza tu. Mpaka leo hajalipwa chochote, hata senti moja sema hajalipwa. Na asema kuna wajibika NEMA watoe ripoti yao ya kisawasawa, watu wa call pia waeleze, na kama kuna ridhaa yoyote watu kulipwa walipwe. Hivi sasa alikuwa ameshatayarisha petition dhidi ya county government kwa mambo haya yote ambayo haijafika pahali. Yeye hivi karibuni alitoa barua kueleza gharama zake, yani kusimamia yeye kesi anataka lipwe 1,700,000, ambayo nakumbuka tuchazungumza mara nyingi na bwana, kwa hiyo ni yani si ghali kabisa. Aliyofanya ni mambo mengi, na lao ni watu wengine watataka kulipwa zaidi sana kuliko hiyo. Yeye amesema hiyo na tayari ashafanya mengi bila kulipwa. Sasa mimi nitaongezea kidogo yangu mwenyewe. Mwanzo shukrani kubwa kwa yeye, amekuja kutoka safari kuja kutusikiza. Hatumlipi kwa hii safari yake wala hichi kikao ambacho amehudhuria na yuatueleza. Na umesema kuwa mada ni kuwa ni wewe utupe brief, na alafu sisi pia baada ya kuwa tushaelewa kumefanyika nini, kuendelea nini, na ambao tutataka kuchangia, kama mtu ana rai achangie. Kwa hivyo muhimu sana ni kuwa hakutofanywa jambo kama sisi wenyewe hatutosimama na mawakili na njia zozote nyingine ya kujitetea. Na jambo lilikuwa ambalo pengine liko nianzie mwanzo, lakini nimeghafilika, mambo yamekwenda. Ukumbi huno kawaida, ukumbi wote mkiomba ukumbi pahali wa kufanya mikutano, harusi, hafla yoyote, huwa kuna gharama zinalipwa. Leo alhamdulillah tunashukuru ndugu zetu wa Mewa, kina Sheikh Salim Galgan, kina Dr. Abdullah Khair, kwa mara hiyo wametukubalia bure, kwa hawakutulipisha chochote pengine baadaye. Kwa hivyo shukrani kwa kubwa, na kama nilivyosema nafanya kwa mukhtasar sana, kila mtu ana okay. Mimi nilikuwa kwanza pole kwa kuchelewa kuja, nilikuwa nimeshia kidogo kwa shughuli, lakini jambo la kwanza ningetaka unipe brief tu ya hii petition au hii judgment ya koti, yani just brief in bulleting,
imesema kadhaa, ikasema kadhaa, ikasema kadhaa, kama ni mambo matano, mambo manne, ningependa hilo. Jambo la kwanza. Jambo la pili vile vile, katika najua mimi na hata sahi naendelea, kwa mfano kama kule sehemu za Kwale, Likoni, South Coast, nyumba nyingi zimevunjwa kule, unafahamu, na watu were not compensated, hakulipwa. Hoja ni kwamba hawana title deed, kwamba ile ardhi ni ya serikali. The only people ambao wanalipwa ni wale ambao wako nani title deed. Pengine huenda they have gone as per that argument, kwamba watu ambao kwamba wana ardhi ambao wamechukua si zao, wamejikuta pale, ardhi ni serikali. Kwa hivyo ikiwa unataka kuwa compensated, toa title deed. Sijui utatusaidia vipi hapa, lakini ningependa kuanza na hiyo point ya kwanza. Okay, on the brief of the petition, ningependa kwamba kupate copy ya hii judgment and usome na kuweza kuielewa. Lakini the questions ambazo ziletwa mbele ya koti, one of them the question of procedural infirmities of the lapsed project. Kulikuwa na ulalamishi kwamba kuna procedure mingi ambazo hiyo project ilikuwa ianze, kabla ianze haikufuatwa. Unanipata? So koti kaamua kwamba hakuna vile hizi licenses zilipatiwa watu, among other things, kwamba kuna license hazikupatiwa hao watu kwamba bila involve the local community. Yeah, all these things, a big project like that one was going to involve the local community. There must be involvement of the local community. Kama sasa unaona kama sasa on number 4 wanasema the court found that the project proponents had failed to carry out strategic environment assessment before embarking on individual components of the lapsed project, as they are duty bound to do. This made the entire lapsed project procedurally infirm. So ukisoma hiyo judgment unasema kwamba procedure ya kuanzisha hiyo project yote ya lapsed ikufuatwa. They did it themselves in Nairobi. Hiyo deal ilifanywa Nairobi. Kuna vitu mingi za environmental impact assessment kwamba venye hii project itadhiri aje environment, mazingira. Yes. They never followed that. They never followed the issue of public participation in the project. How is it going to affect the local community? How are they going to be compensated if they are going to be affected by that? So that is one thing ambao wale koti ilitaja. There's another thing pia, whether the county government of Lamu was involved in the conceptualization and implementation of the lapsed project, and if not, the consequences of such an involvement. Lamu County haikuhusishwa na hii project yote, though the county government was in place at the time when county government, because I remember I met Mr. Ikua, office yake, he was the county commissioner at that time in Lamu. I met him in person, and he's a person of, nilikuwa ni mtu namnajua, because nilikuwa nakuja kotini huko Lamu. So koti ilipata kwamba the county government haikuhusishwa kabisa. Sasa hizi kama project nataka kufanywa maybe expansion ya port ya Mombasa, just in case they want to do a extension ya port, they have to involve the county government. Yes, if they want to do serious roads, expansion of roads, they have to involve the county government. Or if they want to start maybe a cashew nut factory in Kilifi, they have to involve the county government, so that the locals waambiwe kwamba you do this, you plant the cashew nuts, we are going to sell them to you. Yeah, you are going to process and export them for you. They never did that. Another thing also, whether there was sufficient public participation in conceptualization and implementation of the lapsed project. There was no public participation. Amkuwa ito kwa hall mahali kama za tunamekaa nyinyi hivi, serikali imekuja hapa, county government hapa, Shungwaya iko hapa, and maybe another group ambao maybe wako Lamu, na siwajui kwamba we are championing the project, the interests, yeah, the local Lamu community, kwamba you want to do this project in your county, in your land. So how are you going to go about this?
there was no public participation. So serikali nini imeambiwa kwamba they do that within 1 year from the date of the judgment. Hizi zote kinasema wamepatiwa 1 year from the date of the judgment to implement it afresh. Unaona? Ziko mingi kama on whether the petitioner's right to access to information was violated. Wakati walikuwa wanafanya hii project, wakati walikuwa wanachapa hii kazi, wanafanya hii transaction in Nairobi. Yeah? Kama Shungwaya wangetaka, wangehitaji kujua kwamba hii kitu itatu affect aje. They never involved the local community. Kwamba ukidai kwamba mnataka kujua kile kinafanyika huko Lamu kwa mnaona matinga zinapita tu zikirudi, zipatikana zikipita. Yes. Sawa. So gonga mwangu, nataka kuuliza bwana wakili. Nakushukuru kwanza kwa kuja kwako, na nauliza failure kwa Shungwaya Group au kuchukua hatua yote kulingana na hii judgment iliyotoka, ikiwa tumekaa na udhaifu wetu hatufanyi lolote, by the time ikifika hiyo mwakani hapo Machi kutafanyika nini? Hatukuchukua hatua yote, hasara itakuwa ni nini? Ukiangalia most of the projects of government ambayo wao wana advertise kama wanafanya project fulani, you're supposed to bring your petition within a specific time. Unakwambia 60 days, 3 months, 90 days. Unaona? Ama 6 months. You bring a petition opposing that project. Saizi kuna judgment ya kotini. Unanielewa? Umepatiwa 1 year. So within 1 year kama mtafuatilia hizi maneno, they'll just proceed to they do their own thing. Wataenda waseme kwamba tulipatiwa 1 year, watu hawakukuja. From the date of this judgment, 30th of May, this year. Yeah. So 30th of May of this year. Because sheria ina run at time. Kama mnakuja after 30th of May, mtaambiwa hiyo muda yote mmekuwa mkifanya nini? Yeah? Yeah. So wataendelea na mkiona. So ulikuwa umeeleza mambo ya title deeds za Likoni. Yes. So what was the question? Yes. Yes. Sasa kuna kitu moja ambao najua mnafahamu kwamba the entire Coast province as it was at that time haijakuwa na titles. Kwa hata ukifika pa Kisauni tu hapa karibu tu, si mbali sana, utapata nyumba plot hazina title deed. Lakini tutauliza serikali kwamba kwa nini huyu jamaa ambaye ametoka Central alipata title deed yake vipi? Na mbona huyu jamaa amekuwa next plot wa Lamu, jamaa ambao ni local wa Lamu? Because tunaambia registrar wa lands, because it involves a lot of documentation na kuwa na brave. You have to be bravery. Just ask the government, the local government and the lands office kwamba leta records ambao watu ambao walilipwa. Na tuambia hao watu walipata title deed. Huyu mbona hii kama tuseme hii ni title deed ya hii meza ni title. Iko na title. Mbona huyu mwingine ambao ni local wa Lamu hana title? Unaelewa? Na huyu amekaa hapa miaka 50, amezika babake na babu zake amezikwa hapa. Huyu jamaa alipata title deed yake vipi na kwa nini, and how recent was that title deed obtained? Unaona? So it falls also kuangalia details of documentation. Mtu akileta makaratasi zake, tunauliza kwa nini huyu jamaa analipwa na title deed yake ni ya juzi? Na unasema kama hizi government land. Hakuna vile itakuwa government land, alafu hapa isikwe government land, alafu the next plot ikwe government land.
Bwana wakili, nataka nikuulize kuhusu hii LAPSSET. LAPSSET ni mataifa mangapi ambao yanahusika na kuitengeneza LAPSSET? Bado sijamaliza. LAPSSET initially ilikuwa the 3 governments. Ilikuwa ni Sudan na Ethiopia. Sudan na Ethiopia. But currently you know that Southern Sudan wako na maneno yao, shida zao mingi. So probably they won't even go ahead na your project. But Ethiopia wako keen to follow up on the project as per what we read in the media. But even if ukifika pale kwa nini, kwa hiyo placard, hiyo plaque ambayo ilisainiwa iko ni Sudan, iko ile kwa karibu na Malim Ranch. Ukipita karibu na Malim Ranch utaipata tu hiyo kimawe ni Sudan, Kenya na Ethiopia. Yes. Sababu ya kuuliza ni kwamba Ethiopia, Sudan, Southern Sudan na Kenya, mimi naona ni nchi mbili pekee yake ambazo zitakuwa katika LAPSSET. Ethiopia itakuwa haiwezekani kuingia na LAPSSET. Kwa maana hivi sasa Ethiopia wamefungua railway between Djibouti port na Ethiopia. Djibouti na Ethiopia. Kisha kafungua Djibouti Eritrea. Kisha Ethiopia Eritrea. Kisha wamefungua tena Berbera Ethiopia, ambao watatumia 30% ya trade itapitia Berbera port. Sasa hapa mimi naona huu mradi hautofanyika, ilikuwa ni watu kudhulumiwa, watu walamu kudhulumiwa. Sijui utatetea vipi kwa hizi pointi nilokupatia, kwa sababu takuwa haiwezekani nchi mbili. Southern Sudan haiko stable, ni Kenya peke yake. That's why tumemwona waziri anataka boost ile pesa ziboost ile mradi wa LAPSSET ambao ni gharama zaidi ya vile, kwa sababu Ethiopia wamejiondoa aina. Uganda hawezi. Uganda ametumia poti ya Tanzania Tanga. Rwanda, Burundi wanatumia poti ya Dar es Salaam. Sasa takuwa hii LAPSSET ni only Southern Sudan na Kenya. Asalamu alaykum. Nukta nzuri sana alotaja, lakini nafikiri kwa kikao chetu cha leo kuangalia nchi ngapi ziko, ngapi zimejitoa na wakati hatuna. Sisi ni kuangalia haya maafa yaliyotufika, kunyang'anywa ardhi na mambo yote ambayo tuelewa, sina haja kutaja moja moja. Tufanye vipi, kama ni kisheria, kama ni vipi, tusaidiane ili zile haki zirudi tulionyang'anywa. Nafikiri ustadhi. Salamu alaikum. Kwa jina naitwa Hassan Idarusi. Mimi ni mfanyabiashara wa mikoko. Sasa nilikuwa nataka tu advice kutoka kwa wakili, hiyo utafanya vipi? Katika mikoko sisi wataalamu nafikiri tuko watu 6 ambao tuna license ya kukata mikoko. Lakini wakataji ni wengi. Zaidi ya 1000. Sasa wakati serikali tutangazia mikoko ifungwe, haikutupa muda wa kusafirisha ile tulikata kihalali, kwa sababu iko ile tulikuwa tukiendelea kusanya tukileta Mombasa. Sasa haikutupa muda. Siku hiyo kufungwa, siku hiyo imefungwa. Na sisi wenyewe wale ambao tuna license tukaja hapa, tukaona PF4, Professional Forest Officer. Tukafanya na mkutano hivi. Akatuambia mikoko haitaendelea muda mrefu. Ikizidi sana miezi 3, lakini hiyo itafunguliwa. Kwa hivyo msubiri. Tumesubiri, mvua jua imekauka. Sasa ile mali iko ile ambayo tulikata kihalali haina bei pale itapata. Sasa njia gani tunaweza kufanya serikali ile mali yetu tupate? Ile ya kwanza. La pili, tunasikia baharini wavuvi wanalipwa, wengine wanalipwa. Sio watu wa mikoko wanaongea. Hata watu wasali kule nasikia watalipwa kule kusasi. Sio watu wa mikoko tutafikia wapi sisi na wakataji? Wale ambao ni mabazazi na wakataji. Njia gani tunaweza kufanya, utupe advice tunaweza kufanya na sisi tuingie kwenye group. Yote. Asalamu alaykum. Nafikiri kabla kipaza sauti hakijafika kwako na mawili matatu ya kuzungumza. Kwa majina naitwa Hussein Taib.
Mimi ilikuwa mambo yangu ni mawili hapa matatu. La kwanza ni kuhusu judgment follow up. Tumekubaliana na tumeridhika kwamba ni lina umuhimu mkubwa sana. Na kuna kiwango umetuambia kwamba kesi zilizotangulia zote kulikuwa hakuna malipo umetufanyia. Sisi kwa upande wetu tutajitahidi tuangalie ni vipi tutaweza kupata pesa za kukuwezesha kukupatia za kusimamia mradi huu, program hii. Na iwapo tutakuwa tutafeli kwa sababu moja ama nyingine, iko uwezekano wa wewe kuendelea kusaidia katika hili pia, kwa sababu jamii yetu kama unavyoiona ni mbali kwamba kuna matatizo makubwa katika mobilization of our community na umaskini ni kwa hali ya juu. Tutajitahidi kuangalia kwamba pesa zinapatikana. Iwapo hazitopatikana pesa na kipindi tulicho nacho ni kifupi cha mwaka mmoja. Pili ni masala ya barabara, ambao nafikiri barabara hii ni ile ya Pate Island, ambao ni kweli nyumba kadha zimepigwa X na nyingine hata hazijakaliwa ni zimeanza kujengwa. Hino ilikuwa tatusaidia vipi? Kuna mikakati ambao umeshaweka already ama ni mazungumzo tu ameweza kuzungumzwa? Kwa sababu barabara iko katika ujenzi na wakiamua kubomoa hawa wanaweza kubomoa hata bila assessment kufanywa. Kitu kingine ni masala ya oil na gas exploration. Sasa hii inaendelea kwa kasi sana Pate Island karibu katika eneo la Siu, na nafikiri kimataifa kuna sheria ambayo inailazimu serikali kuwa na mikataba na explorers kuhusu percentage fulani itakwenda kwa community. Last time kulikuwa na Woodside Energy from Australia 2067, walipokuja serikali ilikataa kabisa, kwa sababu mimi na Madimbwana tuliwahi kuwa karibu na hawa Woodside, na walisikitika sana kwamba serikali ilikuwa haitaki kabisa kuweka ile mkataba kwamba asilimia fulani iende kwa jamii. Sijui hii masala ya gas tutaweza kufanya nini ili utusaidie tafadhali. Shukrani. Afwan, samahani na kila mara. Mambo ya barabara ni mambo mapya, hayako katika ile kesi ya kwanza. Kwa hivyo ni vile vile ni kuangaliwe yale yaliyotokea yote, kufanywe kesi. Bwana wakili atuelezee gharama zake ni ngapi, tuangalie tutafanya vipi kutimiza hizo pesa, na kama kuna njia nyingine za kupata msaada kisheria yeye pia atatuambia. Nafikiri akianza kueleza hapa na wakati ni huno, sijui kama Kwanza nilikuwa nastahili niwakaribishe rasmi, lakini vile nilikuwa nimechelewa haraka hivyo karibuni rasmi Mewa. Sisi ni board member hapa. Na mimi nasema kwamba kuna haja hivi sasa sisi kwa chini kuwa na meeting hasa ya locals, Mianga, Shungwaya na wale wote ambao kwamba wanahusika katika sehemu za Lamu, tuangalie namna gani, kwa sababu hii kesi lazima ifuatiliwe na pesa ni nyingi sana. 1.7 million ni pesa nyingi sana. Okay, wakili, kuna maombi imetoka kwa wazee, utaelezea, lakini Waswahili wanasema kilio hulia mwenye na mtumbali kalia. Kwa hivyo sisi wenyewe lazima tulie, shona, tuangalie ni kiwango gani tunaweza kukitoa, na hatuwezi kuzungumza leo hapa katika mkutano huu. Kuna haja ya kuwa na meeting hasa ima hapa Mombasa au Lamu, wale stakeholders wote waitwe, waambie bwana kikao siku fulani kilifanyika pale fulani, na wakili alisema ili kesi iweze kufuatiliwa ni kupatikana pesa kadhaa, na ikiwa itapita muda huu basi tutakuja kulia hasara sisi na vijana wetu watakokuja amini siku za mbele. Sisi kama Mewa leo na kesho mkitaka na kesho kutwa mkitaka, sisi tumeanza kutoa mchango wetu kuwapatia sehemu hii, na ikiwa kuna lolote lile ambalo kwamba tunaweza kulifanya sisi tuko tayari kama Mewa, nikiwa na chairman wangu hapa. Nafikiri hilo ni jambo tuko mbele sisi katika kunini. Kwa hivyo leo karibuni hapa na siku yote mnaotaka, na sisi tumeanza kuonesha kivitendo. Kwa hivyo na nyinyi nanyi muangalie ni namna gani mtaweza kulifanya hili jambo, lakini kuna haja ya kuwa na kikao kingine cha kukusanya stakeholders wote ambao kwamba watashughulikia hili jambo. Asante.
Assalamu alaikum. Bwana wakili, tumefurahi. Unajua haya mambo tunayozungumza sana na chairman Ahmad Mbwana. Lakini kuna swala ulisema hata ikiwa watu wengine wamepata, wamelipwa au nini, kesi hii lazima endelee. Mimi nakuuliza swala moja. Ni kwamba Lapset imelipa watu wa mashamba. Lakini imelipa vile njia ya ufisadi mfano. Yani hata watu hawana shamba, wengine wako Nairobi, na kama alivyosema huyu bwana Tetedid, wamelipa watu wenye Tetedid ambao na hawana pia, wote wamelipwa. Lakini kwa njia ya ufisadi, wale wenye haki wamekosa. Alafu mimi binafsi nilikuwa ni chairman wa ardhi katika Lapset Steering Committee. Katika Lapset Steering Committee. Na nilikuwa ni chairman wa Kililana pale port ya mashamba. Lakini maneno yako uliyosema ni kweli, hatukushauriwa, hatukuitwa Lapset Steering Committee wala sisi wenye mashamba kuitwa tufenyeje, tulipe vipi, tufanye nini, nani wenye mashamba, ambapo mimi nimewaandikia maombi watu wa mashamba wote, nikampa PS kwa mkono. Sisi watu wa mashamba tuko watu 400 na ni hii. Na ninaomba ikifika wakati tupimiwe. Ilipokuja mambo haya ile wakaiwacha mbali. Alafu mimi binafsi ni katika chairman wa baraza la wazee, nimemwandikia si wazuri mimi binafsi barua, ninayo mpaka sasa. Na nikamuuliza, wewe uliwapata vipi hawa watu wote 200 kuwalipa mmoja milioni 30, milioni 20? Uliwapata vipi kama nafaa kulipwa? Watu hata kama unavyosema kutoka nje ambao hata hawajulikani. Wamelipwa watu wengi. Sasa sijui, na naona hii mambo ya Lapset iko katika hapo. Sasa wao waweza kusema sisi tumewalipa, na kwamba hawakuwalipa, wamewadhulumu. Wazee wote wengi hawakulipwa, wamewadhulumu, lipa watu ambao, na sisi tuna ushahidi. Kama mimi ninazungumza nina ushahidi, makaratasi waliosaini watu na kila kitu. Si wazuri, nimwandikia barua na akapuuza, hakunijibu, ananiambia njoo nyumbani, nikaenda simpati mpaka ikamalizika haya mambo hivi. Sasa nafikiri hii ni katika kesi yako ni moja, nataka sisi tutoe ushahidi tukupe kwamba pia malipo wamewadhulumu wale watu. Jambo la pili, kama alivyozungumza ndugu yangu Hussein kuhusu Pate Island ya gas. Juzi nilikuwa huko nikatembelea. Nikauliza ni faida gani, nilikuwa Siu, ni faida gani watu wa Siu wamepata? Faida walipata ati maandiko wa vijana kazi. Ati wameandika wa vijana karibu 20 kazi. Naambia hii si haitoshi, hii kazi mjasho lao. Mlichukua wangapi watoto kutoka Siu na Pate na Chundwa kwenda kuwasomesha ili kesho wafanye kazi? Hakuna. Lapset imechukua 1000, hakuna. Hiyo Koliko imechukua wangapi? Sasa naona ni vitu iko dhuluma nyingi ambayo haisemeki. Ati maandika watoto 20. Ndio gas, sisi tutaka watoto 20 waandikwe. Sisi tutaka watoto wasomeshwe, wapawe kazi. Nafikiri umenifahamu bwana wakili. Asante. Kwa sababu ya wakati I'll just go through haraka. Uliuliza kwamba Lapset kwamba it's a dead entity. But kitu moja ambao wafaa kujua kwamba wakati assume anataka hii ardhi ikuwe ni yangu penye hii nyumba imesimama, maybe government atafanya kazi ndani yake, itaka barabara ipite hapa, nikuja ninyakue. My main aim ni kwamba nilipo na serikali. Baada ya hiyo serikali itakamichukua. Wakati hao watu wanachukua hizo mashamba za Lamu, wakipita nazo, penye barabara zinapita, penye bats zinapita nini, they want compensation. They don't want to keep the land. Wataki hiyo kukana hiyo shamba. Lamu iko mbali sana na penye wanatoka. They want compensation. The same way walikuwa kinunua wakati SGR inapita barabara ya huko ndani huko Kibwezi. Si karibu na barabara ya main road. Unapata manoma shamba huko ndani. What the intention was kununua walipwe na serikali. Hiyo shamba ziko zao. Wanafanya nini huko Kibwezi huko ndani? Penye kuna it's a desert, technically it's a desert, kumekauka. So they want just compensation. But nyinyi mtabaki pale
mshanyakuliwa. Okay, hata kama lapse itakuwa imekufa, umebaki pale bila ardhi na mali ni ya serikali. Though this land initially belonged to you. So even if you sema kama even if itakufa hata kama itakufa, hata mimi ita kick off kwamba lapse ita kick off, the project itakuwa pale, lakini watakuwa wameshachukua ardhi zenu. Unaona, that is the initial, that's the hiyo ni kitu ambacho tunasema wameona mbele. Sisi tunataka hizo mashamba wakae nazo washikilie, yeah. So even if it's going to be a dead white elephant, we call it a white elephant, kama unajenga kitu lakini kubwa, lakini haitaikuwa faidi, but hawa wameshafaidika, wamechukua pesa, wameenda majenga ma flats Nairobi, wanakota rent, na nyinyi mnaanza zenyu mnyang'anyo. So on the issue of mikoko, there was unasema kwamba kulikuwa directive from the government, county government, kwamba msinini. That's a different case. That's totally a different case. Ambao unaenda kotini mseme kwamba mlikuwa mko na license, ni watu 16, ni watu 16 mko na license, na mkao shakata mikoko zenyu ndio hizi ziko hapa. Na hiyo ndio license yenu ndio hii. Mbona wamezisimamisha? Unanipata? Mbona wamezisimamisha? So wakubalie nyinyi hiyo order ya county government iko lifted. Hiyo application inaitwa judicial review, kwamba koti inarudilia inaangalia ile maamuzi ya mwenye ako kwa authority kwa government. Kama assume right now I'm a police officer, mimi ni polisi, nimeshika mtu na nimemweka ndani maybe kwa cell hapa, maybe Makupa police, maybe wiki mbili, nasema kwamba siwezi achilia huyo jamaa because maybe ameua mtu ama ameua watu. Wakili wa huyo mtu ataenda kotini aseme kwamba ile maamuzi yangu ya kuweka huyo jamaa ndani inuliwe, yani ikuwe lifted. Hiyo order itatoka kwamba ikuwe lifted. So the moment itakuwa lifted, itaonyesha kwamba one thing, lazima kuja na license yako ambayo ni valid for the year ambayo hiyo ban ilitoka. Kwamba ulikuwa na license valid, na wakati kabla hiyo license ilitoka ulikuwa umekata mikoko kiasi fulani. Unanipata? Na hiyo sasa unapatiwe kwamba uweze kuuza. Hata kama bado ban itaendelea, lakini ambayo ulikuwa umekata before then, sheria haiwezi rudi nyuma. Hauwezi tengeneza sheria kwamba unaanza kwa sababu sasa niko na mikoko kama miti kama maybe 50,000. Useme nilikata kihalali, atiwezi uza hizo. Na hizo nilikuwa nimekata hiyo wakati leseni iko. Yeah. Sasa on the fee agreement, I don't believe that is too much for. Siamini kwamba watu walamu wote waweze kukosa kulipa hiyo pesa kwa hii kesi moja, kwa sababu kesi tunaongea kuna kesi mingi sana, but tutakuwa na agreement kwamba you pay something, because hii kesi ina involve a lot of things, a lot of movement, a lot of paperwork. Wakati tutakuja hapa na makaratasi, mimi tutakaa tena chini na nyinyi, utaona makaratasi tumetengeneza mimi natosha na hii meza mara kadhaa, yani kesi tu peke yake moja tu, paperwork tu, because ni evidence ambao mzee amesema ako nazo kadhaa. Of course pia ndani ako nazo kadhaa. Ile file tulifanya tuna hii kesi hii ya nini? Hii ya kesi ya namba ya nini 2012 ambao tulichukua kutoka kwa wakili mwingine. File yenyewe iko tishana hivi. Tukapeza na siku moja. So hakuna vile mtasema kwamba okay, mimi nasema kwamba you have to pay something substantial, because kuna photocopying, kuna running up and down. Yeah, kuna commissioning of documents, kuna certification of documentation. So it's a lot of work. Si kazi rahisi. I can give you an incident about that's why I'm insisting on this. Kama mjui, Zanzibar is a government on its own. If you want to know, I did a petition in Zanzibar for secession. Wale watazambu walikuja wasema wanataka kusecede. So they gave me the petition. Kujitenga. I did the petition myself. Documentation ilikuwa over 3,000 pages. 3,000 karatasi, over 3,000. But shida ilikuwa ni mtu mmoja tu alikuwa kisukuma hiyo kesi. Anaitwa Rashid. Asa unamjua? Rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Shida ilikuwa ni payment. Tukakapa na Chief Justice wa Zanzibar kwa meza moja hivi na yeye. Amekaa pale, mimi nimekaa hapo. Na Attorney General amekaa pale. Akaniambia kijana tusikumie maneno. Tuko nyuma yako, lakini they never paid. And that case was of course, kama mnajua, it's dangerous also. It's a dangerous case to do.
Unafika pale upoteze. But I did it. I tried to do it, but I couldn't. They never paid. As we agree. So it's something like this, because then they were supposed to pay us $2 million. Because the only case ya kukomboa inchi through the right channels. But now this one is also land. Now land ya Lamu is vast, it's kubwa. We can do it, but I don't think hii pesa ni mingi sana kwenu. Yeah. Na kama mna ushauku, just ukita kwa enda tu kwa Google, just type jina yangu Philip Ojode alafu andike Zanzibar. Hiyo kesi utaleta hiyo kesi. Utaleta hiyo kesi kwa Google tu. Petition for the houses. Petition for the houses, that's another different case. Here it involves peer evidence to gather the enough evidence venye amesema ya mashamba nana alipatiwa gani nana hajapatiwa gani. Gas and oil the same thing. Evidence to peer. Umesema kwamba ulikuwa chairman watu wengine walilipwa wengine hawakulipwa. I wish ungeleta kitu mapema, but what you can do if ungetuletea maneno mapema, though kuna makaratasi, you can still do it. On lastly, wanasema kwamba watu walilipwa ati hii maneno ya oil and gas, ati serikali inasema kwamba waliandika vijana. There's something called corporate social responsibility. Kwamba unajenga mashule. Kama kuna project sasa hizi tumeshamba fulani wa Kiku fulani wamenunua hapa Mariakani 1500 acres. Wanatengeneza shule, wanatengeneza hospitali, wanatengeneza viwanda kadhaa ambao wataandika the local community. That is what's supposed to be done. So I was saying kwamba wanaandika vijana 20 peke yake. What about schools? What about hospitals? What about other social amenities? Naona field about wanafaa kucheza, watoto wanacheza ama that kind of stuff. So it's allowed. That one you have to demand for it. Jamani, kwa sababu wakati nafikiri tutakomea hapa, lakini nataka kutoa shukrani zangu. Kwanza tutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kukutana siku ya leo. Na natarajia inshallah hiki kitakuwa kisikutano cha mwanzo, itakuwa ni yenye kuendelea inshallah biidhnillah. Pili, namshukuru bwana wakili kwa kutuelezea yani kwa undani masala ya kuhusu Lamu. Ndugu zangu na wazee, nasiha yangu ni kwamba hakuna kitu kinaitwa shortcut. Hakuna njia ufupi. Wakikuyu, let me put it very clearly. Wakikuyu wakipigania mashamba yao, wako tayari kutoa hata roho zao. Wakikuyu wameshikana kutetea haki zao. Si mnafahamu? Sioni sababu sisi ya kutoshikana kutetea haki zetu. Masala ya pesa ni masala ya hitaji vikao, tukaeni tuzungumze. Masala ya pesa, kuna vijana wetu, wengine wa kwenye jeshi, wengine ni mawakili, wengine ni kadha. Kuna haja ya kuwa involve ma professionals. Kuna siku tulikutana na Mianga, tukakaa dakika chache tu tukapata tuna madaktari karibu 50, madaktari, medical doctors peke yake, professionals wengine na kadhalika. Kwa hivyo tusije tu peke yetu sisi. Wao ni wajanja wa Kikuyu, wajanja sana. Wanatia wazee ambao kwamba hawajui kusoma wala kuandika. Wewe ni chairman wa kadhaa, wewe ni chairman wa kadhaa. Mbona hawanifuati mimi? Mbona hamfuati mwingine ambaye wanasoma? Kwa sababu wanajua ukinifuata mimi nitauliza maswali, nitajua haki ilipo. Kwa hivyo wazee mmefanya, tashukuru. Bwana Muhammad, Mwenyezi Mungu akujaze kheri, mimi nafuatia programu zako sana, lakini kuna haja ya kuinvolve vijana wetu ambao kwamba wamesoma. Na lazima tuwazungumze nao kwa sababu ni watoto wetu. Tusipofanya hivyo tutakuwa kila siku sisi tutacheza shere. Na hakuna wakili atakuja kufanya kesi yoyote iwe ni bure. Na ikiwa sisi leo utamkuta mtu anasimama msikitini kuomba mchango wa mwanawe atakwenda shule. Sijawahi kumwona mtu kusimama msikitini kuomba mchango wa harusi. Na harusi is the most expensive ceremony zinafanyika katika community zetu. Kila siku kufanyika harusi hapa. Humuoni mtu. Kwa nini? Kwa sababu ana imani kwamba ni aibu. Mtasimama mimi kwenda kuomba msaada wa harusi, lakini wana huombewa misaada. Na mama huyo baba huyo ndiye yeye amefanya harusi ya milioni 1, anashindwa kumlipia mtoto wake fee ya form 4 form 3 ya 1040. Shekhe, tunaweza
ni kuamua tu. Sasa hata kama wakili kwa mfano atapenda kama kufanya ile goodwill pengine, lakini mpaka lakini mpaka si pia tujionyeshe. Kumalizia, tupatilize. Mzee amesema kulikuwa na corruption, hivi sasa kuna vita vya corruption, japokuwa walengwa ni wengine. Wale watu wakiandamana kwenye maandamano huwa kila mtu na malengo yake. Kuna wizi wa simu, kuna wenye kuvamia maduka, kuna wale ambao kwamba wako maandamano na hasa. Nasi tupatilize, ikiwa kuna zile tunazoita corruption, huu ndio wakati tutumie hii fursa kwamba tutataka ardhi yetu, kwa sababu kuna vitu vilitendeka na ndani yake kulikuwa na corruption. Nadhani tunahitaji vikao, mzee na mzee wa Mianga na Shungwaya, na kuna wengine wengi. Tukutaneni jamani kabla mwaka hayamalizika huo, otherwise tutakulia mayuto, kisha itakuwa imepikira na wakati. Nafikiri mpaka hapa. Karibuni tena mara pili Mewa, karibuni mara tatu Mewa. Na kabla sijamaliza, ningependa kumkaribisha chairman wangu atoe kalima cha shukrani na tufunge kikao. Assalamu alaikum. Mimi sina ya kusema. Alhamdulillah, Sheikh wangu ni head wetu wa da'wa na ni board member, na alhamdulillah nimejua habari kikao kwa ghafla, na alhamdulillah ilikuwa hapa leo saa 8 huwa imefungwa, lakini nimesema nitakaa na nyinyi mpaka hata kama saa ngapi. Al-Akh Ahmed ni board member, ni member wa Mewa, Chedi ni member wa Mewa, Ubana ni member wa Mewa, na nyinyi wote ni members wa Mewa. Kwa hivyo mna haki hapa mahali kwa wakati wote, saa yote mkitaka nafasi. Alhamdulillah, hata mna haja kunini, inshallah atafuatilia. Mimi langu la nasaha, jamani, tuchukue nafasi hii. Ubana amezungumza mengi hapa, kitu kinachokosekana ni action moja tu. Jamani, tuangalie cha kumlipa ubwana, angaa cha kumtebusha, hata kama kitu kidogo tumtie jeki, asikie kwa kweli amefanywa jambo, ndio ende na kesi. Lakini itakuja kufika mwezi wa Mei, yatapita, yatakuwa ndio mshakosa kila kitu. Jamani, fanyeni bidii, mfanye kwa haraka. Kabla sijamrudishia chairman hapa, nampa Al-Akh Ahmed pengine. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Ni furaha kubwa kwanza kuona tumekutana kwa malengo ya kuweza kusaidia jamaa zetu ambao ni wahitajiwa na ni walengwa zaidi. Lakini kuna tatizo moja lazima tukubali. Bwana Profesa Dr. Abdullah Khairi, tuangalie Mianga na Shungwaya watamobilize watu namna gani katika hiki malengo haya ambao sisi tunataka tufaulu. Hicho ndio kilio changu kikubwa, kwa sababu pindi tutapokuwa na mfakano kati ya Shungwaya na Mianga italeta hasara. Kwa hivyo umeongea jambo muhimu sana. Kabla halijafungwa hili, mimi nataka kwanza mtu wa Shungwaya aweze kuongea mbele yetu kwamba yeye atachukua jukumu hili katika kushawishi jamaa zake ili tuwe na sauti moja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa upande wangu nafikiri bwana chairman anajua tunashirikiana vizuri sana, na kila wakati sisi tuko pamoja. Mimi ni Mianga Welfare Association, ndiye chairman wao, na upande wa mobile people nafikiri tuko pamoja. Nafikiri huyu bwana Sadote ananitembelea msikitini, hata jana na juzi amelala kwetu kule Bakarani, na tumekuwa tukikaa na hizo vikao zetu, tunazungumza, tunajaribu kujadiliana. Hizo karatasi ambazo nyingine mimi nimeliona, na kutafuta ushauri pamoja ili tushirikiane tuweze tutachachua namna gani, kwa sababu malengo yetu yote ni pamoja. Kwa sababu sisi malengo yetu ni watu wetu, community yetu. Kwa hivyo community yetu ambayo kwamba tunafanya kazi na wao pamoja, lazima tushirikiane pamoja. Yeye avute kwa upande wake, mimi nivute kwa upande wangu, lakini malengo ni pamoja. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na tutaleta watu wetu karibu na tuweze kufanya mambo. Assalamu alaykum. Mara ya mwisho magharibi nafikiri dakika 2-3, kwa hivyo itakuwa ni makosa kuendelea. Sheikh Dr. Abdullah Khair aliyosema ndio yafaa kutekelezwa, na tangu hapo ulivyosema nanu Muhammad Mwana tayari alitangulia kwa hivyo ndipo huyu bwana akaja leo, kwa sababu sote tamam. Inshallah imefahamika sawa, inshallah
bila kumpa fursa ya mwisho, tutakuwa tumekosea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.